والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أنواع سكالر سوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na 'yan aljanna inda muke tattauna rayuwar mutanen nan guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin aljanna a cikin hadisi daya. A cikin shiri na farko mun faɗi fallar sahabbai gaba daya kuma mun tattauna game da wannan hadisin ta hanyar ruwayar shi da kuma hanyar ma'anar shi. Muka ce aka ce an yi ma mutum goma alƙawarin aljanna ba yana nufin su goma kadai bane, amma su goma suka zo cikin hadisi daya kuma su goma su ne mafifitan wanda aka yi ma alƙawari da aljanna. A cikin shiri na biyu da na uku mun tattauna game da rayuwar sayyidina Abubakar, Allah ya kara mishi yadda. Wannan shine shiri na hudu kuma za mu tattauna game da rayuwar Umarul Faruk wanda ke shine na biyu din wannan al'umma bayan sayyidina Abubakar. Sayyidina Umar sunan shi Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Rizah bin Ka'ab. Ana mai kunya da Aba Hafsin. Yanci Aba Hafsin shine dan karamin zaki. Don haka yanci Aba Hafsin watan baban dan karamin zaki. Kaga baban zaki ba zai iya kasance dan karamin zaki ba sai dai babban zaki. Watan kunya da ake yana cewa baban karamin zaki watan shi babban zaki ne, don baban karamin zaki babban zaki ne. Wasu suna cewa Aba Hafsin din nan kunya ne daga yashe na Hafsa wadda take matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Umar radiyallahu anhu mutum ne mai tsawo mai babban jiki. Mai tsawo mai babban jiki wanda yake mutum ne wanda da ganin shi kawai za ka ga yana da haiba, yana da muru'a zai ma a jiki wanda za ka ji tsoron shi. Mutum ne wanda Allah ya ba wata baiwa wanda yana rubutu da hannun dama da hagu. Za ka samu wani mutum da hannun dama ɗaya yake iya aiki, watan karfin shi yana gefen hannun dama. Wani kuma bahago ne da hannun hagu yake aiki. Shi kuma Umar radiyallahu anhu ya kasance da hannu biyu yake rubutu, da hannun dama da hannun hagu. Gaya mai tsawo mai babban jiki mai haiba mai ƙarfi kuma mai rubutu da hannun dama da hannun hagu. Sayyidina Umar ana ruwaito cewa da shidda yana da tsanani, amma duk wanda ya bibiye rayuwa ta zai ga tsanani ne yake da shi, amma kuma in ka kwance tsananin ciki zaka samu taushi. Watan kamar abu ne wanda yake na da kwalfa mai tsani, kamar kwai ne, kwai da kwalfan shi tana da dan tauri, amma da an cire kwalfan abinda a ciki kuma a samu abu ne mai taushi. Diba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da sayyidina Umar ya zo aka ce mai annabi ya rasu ya hau minbari sai ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zan ɗebe mai kai. Annabi ka rasuwa kaga alamun tsanani kowa ya yi shiu. Sayyidina Abubakar yana zuwa mutane suka yi wajen sayyidina Abubakar ya karanta cewa ya ce lallai duk wanda ke bauta ma annabi Muhammadu ya rasu, wanda ke bauta Allah rayayye ne wanda ba zai mutu ba. Da sayyidina Umar ya fahimci cewa annabi ya rasu sai ya faɗi ya suma. Watan yana da kaushi amma kaushin ta waje ne, amma ta ciki sayyidina Umar mutum ne mai taushi mai sauƙin rai. Wani yana ƙara bayyana tun lokacin kafin ya shiga musulunci da ya haɗu da ɗaya daga cikin muhajirat, ɗaya daga cikin wanda za su hijira zuwa Habasha. Sayyidina Umar ya tsaya akan ta ce ina za ku je? Mijinta bayan ta ce Habasha za mu je tunda an hana mu bauta ma ubangijinmu. Ta ce sai na ga sayyidina Umar jikin shi yayi taushi, ran shi yayi taushi, ya ji tausayin mu sosai. Ta ce ni mamaki ni gaya ma mijina, sai mijina ya ce zai yi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mai ne ta yi musulunta ta yi kusa kama shi. Gaya ta ce na zata da ya zo zai kama ni da kanne domin lokaci na kiyayya da musulunci. Ta ce amma da na gaya mai irin cutarwar da mutanen garin nan suke muna, don haka zan fita in je inda zan samu bauta Allah Habasha. Sai sayyidina Umar jikin shi yayi sanyi. Sayyidina Umar lokacin jahiliya yana ɗaya daga cikin sufara, wato wa'inda yawa an ce safir da larabci kamar ambassador. In ambassador Najeriya zuwa America sai a ce safiru Najeriya ladai Wilayatul Muttahida. Safir shine kamar ambassador wanda ake turawa ya wakilci mutane. Tun kafin zuwan musulunci larabawa Qurayshawa shi suka turawa, ya ce kowa ya turo nashi wakili sai a tura sayyidina Umar saboda girman jikin shi da haibar shi da rashin tsoron shi. Su kuma larabawa shi laraba ke kira 'ya'yansu Fahad, sai ka ji an ce sarki Fahad, a kira sunan shi Mut'ib
mai ba mutane wahala, fahad zaki, wai asad, haka suke kira. Wata suna son in wani zai wakilta su sai a ji ko suna ne za a faɗi, a ji wani ne mai haiba, wani ne wanda za a kwarjini, wani wanda in za a tattauna abu za a tattauna da ƙarfi. To shi sayyidina Umar kafin zuwa musulunci haka yake, shine ambasadan Qurayshawa ga duk inda ake buƙatar a tura ambasada. Sayyidina Umar baya cikin wanda suka karɓi musulunci daga farko. Musulunci ya yi shekara 5 zuwa 6 ana musulunci, sayyidina Umar bai karɓi musulunci ba, kuma daga farko Allah ya sanya mai kiyayya ta musulunci, amma da Allah yake mai iko ne na iya juya abu. Don shi annabi sai ke addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya mai juya zukata ka juya zuciyata ta koma ga addininka. Sayyidina Umar da yana tsananin kiyayya da wannan addini, da yana tsananin kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya canza shi ya dawo ya fi son annabi bisa ga kowa. Akwai lokacin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah na fi son kaina, na fi son ka da kowa banda kaina. Annabi sai ce mai hatta al'ana ya Umar, har yanzu ya Umar imani bai yi ba. Sai ce ya rasulullah na fi son ka da ni kaina. Sai da sayyidina Umar ya kai cewa ya fi son ahalul baiti, yan uwan manzon Allah bisa ga yan uwa ne, kamar da ya gaya ma Abbas bafa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce la islamuka yawma aslamta, musuluncin ka kai Abbas radda kan musulunta wallahi ya fi min musuluncin Khattab babana, da a ce babana ya musulunta. Sai na Umar mahaifin shi bai musulunta ba, amma yake ce ma Abbas bafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da a ce mahaifina ya rasu Khattab, da a ce ya musulunta, to da na fi son radda kan musulunta ya fi min daɗi bisa radda mahaifina ya musulunta. Saboda me? Saboda na san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi son musuluncin ka bisa ga da yake son musuluncin mahaifina. Watan daga farko mai tsananin kiyayya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci, amma daga baya Allah ya sa zuciyar shi ta yi sanyi, don shi ake wa mutane addu'a, yan ga sun karkace zai yi addu'ar ta sa su juyo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi addu'a yake yana cewa Allah ka shiryar da ɗayan Umar zuwa ga musulunci, ko Amr bin Hisham shine Abu Jahali, ko Umar bin Khattab. Allah annabi haka yake addu'a, ya Allah duk wanda ka fi so cikin waɗannan guda biyu ka sa ya musulunta. Sai Allah ya sa sayyidina Umar Allah ya sa ya musulunta. Menene kissan musuluncin shi? Sayyidina Umar ana faɗin wata kissa kan musuluntan shi, shine ya je ya rataye takobi, sai ya haɗa wani mutum daga kabilar Bani Zuhra. Sai ce mai ina zaka je ya Umar? Yace zan je in kashe Muhammadu ne. Sai ce da ka je ka kashe Muhammadu, ka je ga ƴan uwarka can Fatima da mijinta duk sun musulunta, ka je ka same su in wani abu za ka yi. Yana zuwa gidan sai tare da wata ƴan uwar shi tana karatun Qur'ani, ya je ya karba, ta hana mai ya karbi Qur'anin. Mijinta yana jin tsoro, mijinta ta ma ya ɓoye. Sai da na Umar ya karbe Qur'anin gare ta, ya ce ta gwada mai tana karanta suratul Taha. Sai ya fara karanta suratul Taha da kai ne, sai da ya kai innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sai Umar ya ji Qur'anin ya ratsa mai zuciya, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ce ku gwada min inda annabi yake. Da ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da ya je ya samu mutane bakin kofar shi, ciki su akwai Hamza, domin sai na Hamza ya riga shi musulunta. Da ya iske su bakin kofa sai suka ce ga Umar nan tafi. Watan ya je gidan Arqam bin Abil Arqam ne, wanda cikin ɗaya daga cikin sabon da annabi sai kasance na zuwa gidansu lokacin da aka aiko shi. A can annabi ake mitin, a can ake karatu, domin gidan Arqam a cikin lungu yake, a cikin loko yake. Gidan Arqam sai an hau duwatsu. Arqam ba wani babba bane cikin Qurayshawa, babu mai in za a neman Muhammad ba a zuwa gidan Arqam sallallahu alaihi wasallam, za a neman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a je gidan Arqam bin Abil Arqam ba, saboda da kabila annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata wannan wani strategy ne, wani kwakwalwa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai zaɓi gidan wani babban ba Qurayshi ba, sai ya zaɓi gidan wanda da kabila su annabi sallallahu alaihi wasallam da Banu Hashim fada ake yi, da gidansu da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fada ake yi, amma ya musulunta. Sai aka dinga zuwa wurin boye ana yin mitin, domin ana neman dan gidan Banu Hashim annabi sallallahu alaihi wasallam, tunani bai bada cewa za a je a same shi a gidan wanda yake cikin Banil Arqam bin Abil Arqam. To da Umar ya zo ya iske su Hamza, sai suka ce ga Umar nan tafi, in shari'a ta kawo shi mun ji daɗi, in kuma wani abu ya kawo shi za mu kashe shi da takobi ne. Ya zo ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yi ma Umar addu'a, Umar ya ƙara nuna musulunci ne gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba yana cewa wa kana ilaihi safaratu fil jahiliya, lokacin jahiliya sayyidina Umar shine safir, shine ambassador Larabawa da Qurayshawa da suka aika in za a wani abu na kabiloli.
wa kana indal mab'athi shadidan alal muslimina. Ibn Hajar ya ce lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya kasance mai tsanani ga musulmi. Umar radiyallahu anhu bayan ya musulunta, musulunci ya zo da sauki. Bayan ya musulunta, musulunci ya yi sauki. Duk irin abin da aka wa musulmi na tsangwama da wahalsuwa da ake musu, ya kasance shi Umar ba a yi mai irin wannan tsangwama ba. Ya kasance musulunci ya soyu gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya soyu gare shi, kuma ya kasance yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kare musulmai. Lokacin da ya shigo gidan, aka yi musulunta gidan Arqam bin Abil Arqam, sai mutanen da a cikin gidan suka yi kabbara domin jin daɗi, suka yi ta kabbara suna jin daɗi cewa ga Umar radiyallahu anhu yau ya musulunta, wanda yake musulunci ne shi zai kawo fatahi ga mutanen Makka. Da aka tashi hijira, haka ya ta kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi hijira daga Makka zuwa Madina. Hijira kowa ta bambanta da yadda sayyidina Umar ya yi hijira. Su sauran musulmi lokacin da za su yi hijira a ɓoye suke hijira, mafi yawa sai dare ya yi. In dare ya yi sai musulmi su kwashe kayan su sai su dinga hijira, ko kuma su tsere da kafafunsu zuwa Madina a ɓoye, ɗaiɗai ko biyu a ɓoye. Babu mai son a ga lokacin da ya hijira saboda tsoro da suke ji na mutanen Makka. Amma sayyidina Umar shi ba haka yayi ba. Ali bin Abi Talib ke bamu labarin yadda sayyidina Umar yayi hijira. Sayyidina Ali bin Abi Talib yake cewa ma alimtu ahadan minal muhajirin hajara illa mukhtafiyan illa Umar ibn al-Khattab. Yace sayyidina Ali bin Abi Talib yace ban san wani ba cikin mutane suka hijira daga Makka zuwa Madina wanda yayi hijira face ɓoye, baya son mutanen Makka su ji zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam su kama shi su kashe. Yace face Umar shi ya yayi, fa innahu lamma hamma bil hijrati taqallada sayfahu. Lokacin da sayyidina Umar ya tashi yin hijira, ya rataya takobin shi a wuya, ya ɗauki kwari da bakan shi ya rataya. Wantadha fi yadihi ashuman, ya ɗauki kibau'in ya riƙe ga hannunai, ga takobi ya rataya, ga kibaunai ya sa a kafada, sannan ga kwari ya sa ga kibau'in shi ya riƙe ga hannun shi. Sai ya zo mi wa madha qibalal ka'aba, ya zo inda ka'aba take. Wal mala'u min quraishin bi fina'iha, ga mutane quraishawan nan waɗanda ba su a yi hijira, waɗanda ke kiyaye da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk suna nan inda ka'aba take. Da rana tsaka sai na Umar ya zo inda ka'aba, fa tafa bil baiti sab'at, sai na Umar ya dawafi ɗakin Allah so 7. thumma atal maqama fa salla raka'atayn, sannan ya zo maqama Ibrahim yayi sallar raka'a 2. thumma waqafa ala al hilaqi wahida, sannan sayyidina Umar ya tsaya akan daba da Qurayshawa ke yi. Sun yi daba suna hira, sun yi daba suna surutu, suna kallo ne. Ya tsaya guda. Me yake ce ma wa'annan daba din na Qurayshawa? Wa qala lahum, sai ya ce musu shahatil wujuh, wannan fuskokin naku sun yi baki. La yargamullahu illa hadhihi al-ma'atis, kada Allah ya turmuza kowane hanci a ƙasa sai hantunanku. Watan ya zo da gaya musu babbakan magana, shi zai hijira. Sai ya ce man arada an yuthqila ummuhu, duk wanda ke son mahaifiyar shi ta yi kukan rashin ɗa. Aw yutamma waladuhu, ko a ce ga ɗan shi can ya koma marayi. Aw yarmala zawjatuhu, ko kuma matar shi ta koma bazawara, ta koma ta shiga ta kaba. Duk wanda yake son mahaifiyar shi ta yi kukan rashin ɗa, ko yake son ‘ya'yan shi su yi kuka sun koma marayu, ko yake son matar shi ta fara ta kaba, falyalqini wara'a hadhal wadi, yazo ya cin min gani bayan wancan rafin, zan yi hijira. Duk wanda yake so. Qala aliyun, Ali bin Abi Talib yace falam yatba'ahu ahadun illa qaumun minal mustada'afina, babu wanda ya bi shi cikin su, suna nan su dabbobin su kai zaman su, babu wanda ya bi shi sai wasu mutane masu rauni, irin kasan an ka zuwa ga wani yayi bajinta, wasu mutane za su bi suna sai ka yi irin wannan, to zaka ce irin kawai mutane yan kallo kawai suka bi shi waje, suka bi shi suna kallon ya za a yi shi, mutanen za su biyo shi ko ba za su biyo shi ba. Haka yayi hijira saboda shi sayyidina Umar Allah bai sa mai tsoron wani ɗa namiji ba. Allah ya yi shi mutum mai ƙarfi, Allah ya yi shi mutum mai girma. Ana ce mai Al-Faruq, cikin lakabin da ake mai ana ce mai Al-Faruq saboda yana tun lokacin da ya musulunta ya kasance musulmi sun samu karfi. Ɗaya daga cikin fasar da aka wa Al-Faruq kenan. Dama Al-Faruq shine mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. To tun lokacin da aka musulunta sai kasance gaskiyar musulunci ta fara fitowa waje, musulunci ya fara ɗaukaka, kuma domin gaskiya da Allah ya sanya a bakin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'alallahu sidqa ala lisani Umar, Allah ya sanya gaskiya akan harshen sayyidina Umar. Cikin falalo sayyidina Umar ya kasance
annabi sassan ya bada labari ya ce in akwai muhaddathuna cikin waɗanda suka wuce cikin al'ummomi akwai waɗanda ake ba labari in akwai su cikin wannan al'ummar to Umar ne wato Umar yana saurin muwafaka in ya faɗi abu sai abu ya zo daidai da daidai don shi sai annabi sassan ya ce cikin wanda suka wuce akwai inda ake ba labari kamar ake cewa ga abin da zai auku in akwai su cikin wannan al'umma to sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin su cikin fallar sayyidina Umar yakan ba da ra'ayi ko ya faɗi wani abu sai Qur'ani ya sauko ya daidai da hakan kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari sayyidina Umar yana cewa wa faktu rabbi fi thalathin na yi daidai da ubangiji na ga abubuwa guda uku qultu na farko na ce ya rasulullahi law ittakhadha min maqami ibrahim musalla ya manzon Allah da mun ɗauki maqama ibrahim mu dinga sallah in yi dawafin ɗakin Allah sai mu tsaya maqama ibrahim mu dinga sallah fa nazalat sai aya ta sauka Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku ɗauki maqama ibrahim ku dinga sallah wata sayyidina Umar da ya bada shawara har yau yi dawafi 7 sai ya je inda maqama ibrahim ya yi sallah saboda me saboda sayyidina Umar ya bada shawaran sai Allah ya ce ayyar da sayyidina Umar ya ce wa ayatul hijab da ayar da ke magana game da hijabi da mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna fita babu hijabi annabi qultu ya rasulullah law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir sai na ya ce ya rasulullah da ka ce matanka su dinga sa hijabi kowane mutumin kirki da wanda ba nake kowa na ganin su ne musu magana kusurman matan manya ne matanka ne manzo Allah bai dace a yi haka ba Allah ya saukar da ayat cewa annabi ka ce ma matanka da yanka mata da matan muminai su sa hijabin su zuwa ƙasa wannan shi zai sa a gane su ba za a cutar da su ba sannan lokacin da matan abu na uku lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fushi suka yi mai yaji sai na Umar ya tara su sai ce asa rabbuhu in talaka kunna an yubjilahu azwajan khairan min kunna sai ga aya ta sauko wace sai na Umar ya ce mata annabi in kuka wa annabi yaji in kuka mai ba daidai ba in ya sake ku to Allah zai bashi matan da suka fi ku annabi sai na Umar yana gaya mata annabi haka sai Allah ya saukar da aya daidai da Umar ya ce Allah ya ce asa rabbuhu in talaka kunna zai yi ubangijin annabi Muhammadu idan annabi Muhammadu ya sake ku an yubjilahu azwajan khairan min kunna ya canza mai wasu mata da suka fi ku sai Allah ya siffanta mata